and what's up and how are you? I hope that you have had the best of your time, and I hope that you're as excited as I am. It's yet another time. It's yet another day that God has given us. This is the day that the Lord has made. We shall rejoice and be glad in it. I'm so glad as I welcome you again yet to another episode. That is so exciting. Remember, in this channel we say that life is still beautiful no matter what. So welcome again. As kawaida, we always bring something spicy, something nice, and today again I want to bring you a change. Ta-da-da-da-dan, ta-da! This is one of my friends, and she's one of my daughters, and she's one of my child that I'm mentoring. She's one of my niseme nini ingine, she's one of my nyingi. So guys, welcome as we discuss issues that pertains our lives. And today we are going to discuss issues that pertains the lives of a girl, the life of a girl child, you know. And maybe soon we shall talk about the boy child again, but today we are going to talk about girl child. Hi, good people. My name is Faith. I'm very humbled to be here today. This is one of my best friend, a mentor. She has mentored me all through, and I'm very much humbled to be in this show. Thank you, good people. That is my guest. You see how tense she is. Hey, easy mambo si rahisi. Easy mambo si rahisi. Yes, she's my friend. She's my daughter, as I had told you, and she's one of the people that I'm mentoring in this journey. You know, the journey of womanhood. And my name is Millie. Niliwaambia naitwa nani? My name is Millie Kihiu, and this channel is Millie Kihiu Beautiful Life. And in this channel, as we have said, is that we say that life is still beautiful no matter what we are going through. So today, I have Faith with me here. Tunamitanga Faye. We have Faye with us here, and today we decided that she'll be our guest because for sure I have seen that there is a gap in our society, there is a gap in our community whereby young girls are just let to grow. They are just let to jipeleka. They are just let to just do their things the way they want, and nobody is like interested to know, why is this girl behaving this way? Why is this person not doing the right things? Why is this person why does this person look like she's depressed or something? Why does this person look low? Why does this person look like she doesn't love life? You know, all those sorts of things. So today I am here with my daughter Faye, and this girl is a girl who has come a very long way. She has come a very long journey. Ama nadanganya Faye? Hapana. Faye has come a very long journey, and her journey is a journey with lessons that we can learn. I can bring you now the story of Faye kidogo. At some point I didn't know her, but there came a time tukakutana na Faye. So when we met, it was like it was just a place yenye mimi sikufikiria kwamba tunaweza patana. She just came to my place of residence, na we sat with her. Mimi sikumjua. I just like talked to a girl mwenye ameingia tu kwetu, and ameniambia I need someone to talk to. So when Faye came, she was in real crisis and real issues. Si ni ukweli Faye? Yeah. So I don't know whether there is something she can tell us about that time, how crisis ilikuwa imemgonga kiasi gani, ama alikuwa ametoka wapi. She can tell us something about place ametoka, and hata usituambie sana, tuambie tu place umetoka and the few things that you can want us to know, so that we can know what is this that is preventing beauty to the young girls and to the girls when you wanna feel like mimi sinanga mtu wa kunisaidia, mimi ni maisha tu nipigane nayo kivyangu. Is there something you can tell us? Okay, as we expect always, kila msichana anakuanga na ile dream yake eti nikitoka shule I want to do this and this, but for me I expected a lot of which didn't happen. Reason being, natoka shule niwe tu dem kwenu and you like siwezi kaa nyumbani tena, I have to go out there and search for greener pastures, of which nilikuja mtaa
nikapiga haso zangu, maisha ikakuwa ngumu, and I was like, hii maisha bana, mbona iko hivi kwangu? But God is good. At sometimes that is where I met this mentor of mine. We talked, na kanisaidia ku move on with life, encourage. Right now unaenda tu, you're not educated, but anakuhandle tu vizuri and you're good to go. Sikuona story yake kama story ya Faye. Niliona story yake kama story ya wasichana wengi wenye wako huku nje mtaa, wenye wamekosa mtu wa kuwa guide, wamekosa mtu wa kuwaelekeza, so they just living their own life. Yani mtu anaishi tu aishi, whatever anakutana nayo, watu wenye anakutana na wao, maisha yake inakuwa haina direction. So when we talked with Faye, akaniambia vile alivyotoka home venye amewaambia, she had expectations huko nyumbani, and ikawa kwamba the parents could not be able to support her so much kwa sababu pia hawakuwa na uwezo kubwa ya kumsupport. So si amekuja mtaa. Faye akakuja, nikamuuliza, now Faye, what are you doing here? Akaniambia, now mimi nilikuja nione kama nitaweza kusoma. So there are people who had promised that wanaweza kumsomesha. Sasa vile alifika mtaa, mambo ikawa sasa ni different. Ikawa kwamba sasa hana mtu, hata wenye walikuwa wamempromise, hakuna mtu hata anamconsult, hakuna mtu anamuuliza anything, hakuna mtu anamtafuta. So Faye was there. Na sasa ukifika mtaa, uko na mtu wa kukaa na yeye kweli? Hakuna mtu wa kukaa na yeye. So Faye alienda akajipata na friends zake. So they teamed together, wakapata kanyumba kadogo, wakaanza kukaa pamoja. So when they started living together, maisha hii kukua tu simple. Ilienda ikafika kwamba now kila mtu lazima aende atafute ndio mlete. Now this is the story that she told me, that they had to make a plan of mnaenda unatafuta, una hustles zako venye umesikia kisema kwamba she had the hustles za daily living. So wanaenda wana hustle, wanarudi. At some point it was not easy. What happened, Faye? Can you tell us about your hustle? Okay, nilikuja tu Nairobi kama kawaida. I had this best friend of mine. Akaniambia tunaweza ishi pamoja, and I was like, ni sawa. Tukaingia pamoja, tukaanza kuishi maisha same. And life was not so easy. Lazima ilifika to a point you can't depend on one person. Lazima utoke na uko nje. Ukuje na food, rent, and month na kugoja. So you have to work hard. And that's when we came with the solution that tunafaa tuanze kuuza nguo. That time venye mlianza kukaa pamoja ndio mwanze kuuza nguo. Kuna wasichana wengine walikuja wakajoin pamoja na nyinyi ndio mkae pamoja, ndio at least muongezeane nguvu ya kusupport. And so life, sasa mnakaa aje? Mko na vyombo za kukulia ama mko na vitu za kutumia kwa nyumba ama mnajiangusha huko chini? Tuwa tumejipanga kidogo. Amlali na shift. Tuwa tunalala sisi sote pamoja. You wake up in the morning, you prepare yourself, and you're like, unabeba tu bag yako, unatoka, unaenda zako. Jioni unakuja na pesa zako, you say, this is what I got, and you, this is what you got. Unakutanisha kwa meza. You do your bills. Plan. That is how life. Mnalipa bills. I know mlikuwa mmetafuta ka bed sitter. Ama kalikuwa tu ka single fulani hapo. Guest recast single for 2 months. Okay. Then kaenda bed sitter. Lazima magirls wakae kwa bed sitter. Sasa wewe umeona maisha inagonga mwamba. Umeenda kufanya kazi gani? Tulikuwa tunauza socks, vest and boxers. Of which ilikuwa inaleta do kidogo, but there is a time ilifika bana. And you like, ata Bob huwezenda nayo home. Customers washakuzoea, utafanya nini? You got only some few routes to go through. Like, nitafanya nini na hii life? Na hakuna customer anakuja anakuambia, hizi boxers zako naweza zinunua zote na nikununue wewe. Very many. You like, unapatana moja na kuambia, if at all utakubali nikwe wako, that is the time I'm going to buy your boxers. Like, hii ni maisha gani tena? That is how life was then. So you can hear. In fact, most of the girls ambao wamekuja mtaa kujisimamia, wanakuja wanapata kwamba the only person they can rely on is just sijui nitasema just her peers.
Yaani unapata kwamba yule mtu mwenye unaweza pata usaidizi kwake sio mama mwenye amejiseti ako na nyumba yake, ako na chakula hata anabakisha, sio mama mwenye ako na sahani na sufuria zenye at least mnaweza tumia kwa nyumba hata kama utakuwa tu like unamfanyia kazi. Nobody is ready to accommodate these children or these girls when they come into the town. So wanakuja kila mtu ana hustle kivyake. Sasa you can imagine these girls, ni nani atasaidia mwingine kumtoa kwa jiko? Yaani hata mkianza kukasirikiana hapo mpigane. I remember there is a time you told me about venye mlikuwa mmepigana, venye what had happened? It's a wrong story. Ni venye tu mnakosananga tu and you like we toka uende zako. I'm just tired. Now you can see these girls, kila mtu, hakuna mtu wa kuwa guide hapa. Kila mtu akikasirika, wakianza kusengenyana, hakuna mtu wa kusema we don't talk about one another because we are all friends. We don't talk about one another because sisi wote tuko kwa box moja ya shida. These girls wanakuja, wanakaa kwa box moja, wanafanya vitu moja, and that is why you're seeing au wasichana wakiamua kwamba leo tunaenda Rwembo. Wote wanatoka wakiendanga Rwembo na hakuna mwenye anaambia mwingine kwamba tuliacha nyumba, wacha turudi kwa nyumba. Wakifikiria kwamba leo tunaleta maboys wajae hapa, tutapiga kelele the whole night. They will do it because there is nobody to guide them. But at least when she came to me, I told her one thing. That mimi siwezi kusema kwamba mimi niko na usaidizi mkubwa naweza kukufanyia. Lakini at least I can give you something to be doing during the day. Unanifanyia some tasks, unanifanyia some chores in the house, and then ukishamaliza kufanya hizo kazi zangu na kulipa, wewe unaenda so that uone kama unaweza kujijenga. And true to be told, and true to the word, Faye was very faithful. She did her work so diligently. Maka I was like, you see, we look at girls wakitembea kwa barabara and sometimes we can misjudge them. Some of them are very good girls. Some of them are children with big future. But because of where they have landed, wameland wakajipata kwamba nobody cares, nobody is there for them, nobody knows what they are doing, nobody knows what is happening in their lives, and so wanajipata wamekuwa spoiled for nothing. These are children we can take and mentor. And I'm giving a challenge to all my fellow women and all my friends and all those who are watching this. Look at the girls who are just next door, and look at the girls that we meet with around, and ask yourself, is there something I can do to this girl? Can I at least interact with her nijue ni nani? Because at the end of the day usifikiria ati kunanga wale wakora. Kuna wale utaleta kwa nyumba yako, my friend, utafagiliwa, you will be swept. You will be swept. Kama ni mtoto atakuwa terrorized. Utaamka asubuhi utapata kwamba nyumba yako iko different na ile uliacha. Utafika jioni hautaamini chenye unaona. So let us also take it with caution that hata kama hawa wasichana unaona some of them and most of them are suffering, it is not all of them who are genuine good girls. But I came to realize that when these good girls, like now I have proved that Faye was a good girl. But ile company ambayo alikuja akajiunga nayo is a company yenye ilikuwa spoiled. So yeye alipokuja akaingia walianza kumuongezea toxins. So akaanza kukua spoiled day by day, day by day. So I'm imagining kama bado angekuwa ako huko, I don't know how life could be. Ama Faye life ingekuaje kama bado ungekuwa huko. Let's take for example, maybe we did not meet with you. Ingekuwa tumeselabo, to speak the truth, ningerudi Ocha. Nijue what nianze from scratch. Juu maisha wa inapiga mtu mpaka you like, kwa nini mimi tu, why me all the time? So ningeamua tu nirudi Ocha, nikae huko, pambane tu na maisha huko, nichune majani na nilime. Singekuwa na option nyingine. That is what I could do. Now you see, msichana ambaye amesoma akafikiria kwamba wacha nione kama maisha inaweza nikujia vizuri, amefika mahali maisha imefika mwisho, and she feels like now I would rather go home, I go pick tea, I go pick coffee, niende huko nilime. And then I want to ask you, ni wapi hapa unaenda kulima penye hungelima kabla hujakuja town? Unajua you go to start life from nowhere. And this is a time that has been spent. So you want to tell me that life is all about wasting time? Okay. Now, there is something that I told Faye. I told her the society out there
is saving, inachunga wale wasichana ambao wako huko nje, inawachunga na kuwaweka according to their classes. Na nikamwambia one thing that she will have to do is to have a connection with God. Because that time, did you go to church? Like, ulikuwa unajua mlango ya kanisa inaenda wapi? I was not going to church. Every other Sunday, unampata yeye ndiye anazunguka mtaa na umaliza. And your friends were there with you. Wanazunguka mtaa, mnamaliza mtaa vile inatoshana. Then on Monday wanamkia hustle. So I told her, number 1 is to remember her God in the days of her youth. Because once the youthful time has passed, haitarudi tena. And so I gave her the book of, I remember giving her the book of Ecclesiastes chapter 12 verse 1. That says, remember your God in the days of your youth, before the bad and the tough times come. So she went with that verse, and I believe that it helped her. It really helped me. Yeah, cause since then ndo niliona I guess hata kama unaendanga church ile ya kwenda tu just for peers, unaenda tu jisikie kwa church, there is God in heaven who hears prayers. Yes. And answers them. And I was like, lazima sasa nitafute praise, nitakuwa naenda naomba. All if ataka ni kwa nyumba naomba tu pole pole, and life changed. Yes. I remember when she came to my house, she was like, mkiomba mimi ni lazima nikuwe hapo tukiomba. So she's like, me, I'm not part of these prayers. Hizi prayers ni za watu wameokoka. Hizi prayers ni za watu wanajuana na Mungu. Mimi, unajua mimi hata sijui hizo mambo. So I can remember also telling her that after remembering her creator in the days of her youth, she has to live a clean, pure life. Because the word of God is the guide to our footsteps. And if you miss God, you miss everything. If you miss the voice of God, you miss everything. So nikamwambia, if you have to, if you want God to walk with you, first you must have a relationship with Him. And so there are so many things ambazo aliniambia girls in this era must drop. Number 1, she told me that girls are doing drugs like nothing. Is that true? That is true. Yeah, like now unapata it's on a Friday, unaamua tu si uko busy, nimetoka haso vizuri, weekend yote niko free. Tenda Mugithi. Nienda nice, nijibambe, nikunywe. Unaona tu demo amekunywa amebreak and you like amekunywa yes. Lakini kuna mbaba pahali ameona kakadem kametei, lazima tanga nako. Hujielewi, of course you'll have to go. Utaenda tu na yeye. Kuna option nyingine anakubeba and you know what happens there. Yes. Hujielewi in the morning ukiamka the following day you like guy. Nilifanya nini? What did I do? Na mbaba saa nyingine labda ni mgonjwa. Imagine. You know, there is a day that Faye was narrating her story. Maybe sijui kama anaogopa kusema, but there is a time aliniambia kwamba she has lost like 3 friends. These friends walienda na wao, they were happy, wakajinice, wakakuwa na good life, but she was like, how did I come here? And I remember that day, dio aniambia hiyo story, aliniambia, you know, si leo nimetamani nikuje nikwambie story yangu. Aliniambia, mimi nilitoka huko usiku wa manane, because zile vitu zenye niliona, nilishangaa kwani ni wapi huku tulikuwa tunakuja. And that, she told me that was her first time to go out hizo vitu za kujinice. And so alitoka huko and alilala nje, penye hajui ni wapi, penye hajui alikuwa amejificha wapi, but in the morning kulipo pambazuka, that is when she decided that this is not the company that I want. Because aliniambia, I have lost those friends so far. In fact, as we were talking with her, she told me that those friends wenye alikuwa anafikiria kwamba ndio watamshika mkono, right now she has lost them. Not losing them that tomorrow they will come back. She has lost them, they are dead. So at the end of the day, unakaa unajiuliza kwamba si labda huyo alikuwa msichana mzuri tu, mwenye angekuwa na a big future, mwenye angekuwa tu na maisha yake mazuri in future, mwenye angeweza at least kutengenezwa na hata arudi form, you know. So that is number 1. Girls are doing drugs like nothing, the mapombe, hizo vitu zenye ni chafu, they will love to do them all the time. Na umesikia mbaba ako hapo nje anamgojea. Na I always tell my little girls, huyo mbaba unaona hapo, ametoka mahali. Huyu mbaba alioshwa.
Kuna siku alikuwa amechakaa, kuna siku alikuwa hawezi kumuokota mahali. But somebody alimchukua, akamuosha, akamwanika, akakauka, ndio maana unamuona amesimama hivyo. So my little girls, achana na huyu mbaba mwenye ameoshwa. Ask God to give you the right person for you. Ujioshe vizuri, ujitengenezee vizuri, ukae lifestyle ambayo Mungu mwenyewe amekupangia. Otherwise, huyu mbaba ataenda tu. Na atarudi tu kwenye alikuwa amefuliwa. Unajua nguo ikichafuka lazima irudishwe kwa dobi. Na sasa utakuwa tu umenitengenezea mbaba wangu vizuri, atarudi kwangu akiwa sawa, you know there is a certain girl I remember hata kama leo tunaongea story ya Fei ama hata kama leo tunaongea na Fei die guest wetu, there is a certain girl, mtu tu amesoma, mtu tu mzuri, hata kama okay, ako na mtoto mmoja. Ameenda akachukuana tu na mbaba wa wenyewe. Mbaba anaenda job, anaenda anafanya kazi, but unfortunately huyu mbaba hakukuwa anaenda na anarudi ati aende na arudi nyumbani. Alikuwa anaenda maybe anakuja after 2 weeks or anakuja after 1 week, you know, anakuja over the weekend. Msichana ameenda amejishikia. Yeye kazi yake ni kuchat. Akiingia tu kwa ofisi hivi, kazi yake ni kuchat na huyu mbaba, wanachat. Saa zingine akaona hizi chats zinaweza kuja kujulikana, anaanza kumpigia huyo mbaba. And unfortunately, they were in the same chat. So, huyu msichana si eti ajui huyu ndiye mke wa huyu mbaba. Si eti haoni the way these people are living. Yani over the weekend, huyo mke hawezi ondokea mtu wake hapa. Kila saa wako na yeye kanisani, wameketi pamoja. Over the weekend wanatembea pamoja. They come for church activities pamoja. Na huyu msichana anaona tu kwamba ule mbaba mwenye tulikuwa tunachati na yeye, mwenye tulikuwa tunaongea na yeye, unajua mbaba utamuengage tu na atakuwa engaged. Si yeye anajua kwenye anaelekea. Fei ama? Yani ukweli. Si yeye anajua kwenye anaelekea. Yeah. Anajua chenye anataka kutoka kwako. So huyu msichana ameenda akakuwa tu like sasa mbaba ni kama amekuwa wake. Every morning, good morning, wanaongea. Every other time unawapata wamesimama kwa hata kama ni kwa barabara, saa zingine unafikiria unajua they come from the same church, maybe they are discussing the Bible. Then huyu msichana to an extent sasa alitoka hapa Nairobi akaenda maka kwenye mbaba alikuwa anafanya kazi. Akaenda maka kwa ofisi yake. Mimi hata sasa nilikuwa najiuliza alikuwa na guts gani. So alitoka akaenda kwa ofisi yake. Okay, these are things that happens. Yeah. But then I sometimes pity people. Ninawaonea tu huruma. Okay, akaenda kwa mbaba. Whatever they had, whatever they did. We don't know what they did, but it is known that alitoka na akaenda kwa mbaba kule kazini. So after kwenda kule kazini kwa mbaba, after some time the wife to this mbaba alikuja na akajua. And she was like, how do I confront this girl? And out of her wisdom, yeye hakuongea na msichana hata. Yeye alimwachia, akamwacha tu akatulia na akaongea tu na mbaba wake, akamwambia you know, this girl is not taking you anywhere. And then mbaba was like, let me tell you, these girls of nowadays, anakukimbisha mbio, anakupelekesha. Now this is the mbaba talking to the wife. Anakupelekesha mbio, na Fei unajua mnapelekesha wababa sana. Wababa hawataki kupelekwa mbio. Sababu sasa mkiwapeleka mbio, they have no reasoning sense. Wanasahau tu na wanawafuata tu. But remember, this mbaba will still go back. Atatoka lazima tu one time, atatoka na atarudi tu. So this girl ameenda ataka visit mbaba kazini. Then wakati mama alijua, alikomesha mbaba na relationship ikafika hapo. Sasa msichana kila wakati akiona mama ako tu zile za ana feel guilty because mama alicheza kama yeye na akarudisha mbaba wake kwa nyumba na maisha ikaendelea. Right now if you see those people, hey my friend, they have achieved the couple goals. Msichana bado anachapika huko nje. Alipoteza time yake badala ya afikirie mambo ya mtoto wake, na akuwe mentor to the girl, because having a baby girl, you should be a good mentor and a good model to that child. I am talking to all those girls who Mungu aliwabariki mapema akawapatia watoto kabla hamjaingia kwa ndoa. It is not yet done. It is not yet lost. God still has a good plan for you. If you keep pure, if you keep your ways righteous, if you cling unto God, if you give your husband a husband who will not care whether this is not he is not the father to this baby, and he will bring a parental love, a fatherly love
that you have never seen. Me, I have seen so many of my friends. They wamefanyiwa harusi za kufana, yet they had babies, they had children, because they kept their ways pure. Girls who have already wamefika hiyo level ya kuwa kwamba wako na watoto, don't run to these wababas. The wababas will not take you anywhere. Wababas, they might not even support you. Do you know these wababas wanaletanga pesa kwa meza? Okay, lazima lete. These wababas wakishika pesa inaletwa kwa meza, inapigwa budget, inapigwa bills, na zile zinabaki zinawekwa savings. December anapeleka watu wake for holiday. Wewe unabaki hapo umengevya, mbaba bado unaona kuna pesa lakini haikufikii. So leave those wababas alone. So this girl of mine Faye, we started the journey together, na nikamwambia kwamba now life has to go on. And so she was very obedient. And she kept telling me, whatever you tell me to do, I will be doing it. And out of the few coins that she earned, she was able to have herself a course. Faye, can you tell us about that? Okay, after being mentored by this lady here, I managed to get some few coins. Nikamwa niende nitafute course, nikafanya ECD, and right now I'm a teacher. Yeah, and I'm working, and I'm very glad about it because things don't come that haikujangi tu pole pole, lazima uko na place umetoka. Yeah, then niongea kuhusu the why girls are going about that road. It's because you want a soft life, you're not ready to work, peer pressure uko nje, you like bishtangu amevaa nguo supu, and I'm like hii lazima nipate, nitapata wapi? I have to go there and get it. I want a nice hair, nitafanya nini? The same guy namwambia, hey, guess what, nataka ina and he like only that, anapop tu inaingia. And that's why tunaenda tu uko nje, unatafuta mbaba na kuweka vizuri. Yeah, but as for me naweza sema it's not good. You should ukae tu kwa lane yako na Mungu atakubariki. Hard work pays. Just work and everything will fall to its part. Wow. Her story is a very encouraging story. We might not have said much. We might not have shared a lot about herself, but I know that at least there is something that you have picked from her life, because her life has been it has been a life with ups and downs, and above that I believe that you viewer, you might have someone out there whom you can mentor, whom you can bring on board, at least ajue kwamba anaweza change maisha yake na I cut up at that point na ibadilishe, and you lead a beautiful life. And therefore all the girls wenye mlikuwa mnaniambia kwamba wamama na wababa ndio wana lead to beautiful, ndio wanajua kwamba life is still beautiful, I want to challenge you that life can still change and become beautiful and even super, whatever the case and whatever you have gone through, unaweza irudisha nyuma. So at the end of the day, this girl Faye, we have mentored her to this far, and we are happy that right now hawezi enda kuambia mtu akae na yeye. She can pay her bills, she can pay her house, she can make herself up, and you know the moment umejiweka kwa certain class, the people of that class ndio sasa mnaanza kurelate with, na ndio unaenda kuinteract na wao, and so hautaenda chini. Even your reasoning na your growth, it will come very fast. And so we are so happy to have you, Faye, in this channel and in this show. Please go and tell your friends that it is still beautiful no matter where they have gone. Yeah. Life is still beautiful so long as you are not dead. Life is still beautiful even if you are a drug addict. You can still leave the drugs and start again and have a life that is worth of living. You can also encourage your friends and tell them that there is something they can do to their lives. Let them not wait for someone to come and change their lives. Let them not wait for the wababas. Let them not wait for those boys who are out there. Let them not wait for those people who want to take advantage of them. And until next time, it's your girl Millie, here to tell you that life is still beautiful no matter what we are going through. And so thank you very much, Faye, for coming, and we shall continue to mentor you even as we go ahead. Okay, until next time, my dear friends, please watch. Please subscribe to this channel, and we are praying for you.
Bye bye.